Перше, що посеред наших катастроф ми будемо мати причастя з Богом і будемо чути від Нього. And not listen to the information war that's happening right now. І не будемо слухати інформаційної війни, яка довкола відбувається. Which is invisible and visible. Яка видима є і невидима. And so the second thing that we said was is that because everyone right now is living in just different levels of fear and trying to figure out what to do. Бо всі зараз живуть на різних рівнях страху і намагаються збагнути, що ж робити далі. And but I think for you and I, for us, але я думаю, для нас з вами, with our families around us, і з нашими сім'ями, які довкола нас, that we would just be in the Word, that we would be in prayer, and that we would be looking to God as our help. Нам треба бути в слові і в молитві, і очікувати на Бога. Це наша поміч. And this is what David said. І ось що Давид сказав. He said in Psalm 141, в 141-му псалмі, he said, my eyes are upon you, O Lord, in verse 8. В 8-му вірші, мої очі до тебе, Господи, владико, мої очі. And David is praying that he would be delivered from his enemies, and God did that. І Давид молиться, щоб Бог врятував його від його ворогів, і Бог це зробив. And this is how we can live an anointed life in the middle of catastrophe and chaos. Ось так можна жити помазане життя посеред катастрофи і хаосу. And then the third thing he said, my cup overflows. І третя річ, яку ми говорили, що моя чаша надмір пиття через верх біжить. And it is possible. Це можливо. In all the hardship right now in the world. У всіх тих труднощах на світі, які відбуваються. COVID, with nuclear war. Ковід, ядерна війна. To have a cup that's overflowing. Мати чашу, що через верх переповнена. And that's joy, that's peace, that's the love of God in our hearts. І це радість. That is keeping us from losing our minds. Це мир, Боже Слово, яке утримує нас від божевілля. Right now, like all over the world, there are these stories about how miraculously missiles are falling and not blowing up. По всьому світу зараз ходять ці історії, як дивовижно ракети падають і не вибухають. I mean, there are that they blow up, but there's some that just are sticking out of the ground and they're not exploding. І, деякі вибухають, але чимало ми вже бачили таких, що просто стирчать з землі, вони не вибухнули. You guys hear these stories, but it's like many of the Russian soldiers are discouraged and they don't want to fight. Бачили і ви чули ті історії, багато російських солдатів знеохочені, і вони не хочуть зовсім воювати. There was a video on last night that I watched, and there was a Russian tank outside somebody's house. Вчора бачив відео, там танк біля чиєїсь хати стояв. And they were going round and round and round and round, right? І кружляв по колу. You guys hear this? Бачили це? And a man came out of his house and he said, "What are you doing?" І чоловік вийшов з хати і спитався, що ти робиш? He said, "I'm trying to burn up my gas because I don't want to drive on. I don't want to ride on Kyiv." Той сказав, я хочу випалити солярку, тому що не хочу їхати на Київ. There are entire battalions in Crimea that don't want to go, that will refuse to go to Ukraine. Цілий батальйон в Криму відмовився йти війною на Україну. I mean, there are these entire columns of, I read last night, 800 vehicles and machinery that were blown up. Вчора я прочитав, як було знищено 800 автомобілів, автоколона 800 одиниць була знищена. Yeah, I mean, God is really with you guys. And Бог насправді з вами, дорогенькі. And he's doing great miracles. Він робить великі чудеса. And so God is not forsaking you, and our cup is overflowing. І Бог не зрікся вас, і чаша наша іде через верх. And so, like, we don't have to come to the table
with an empty cup and just focusing on all the horrible stuff that's happening. Нам не треба сидіти з напівпорожніми мисками за столом і слухаючи всі ті жахливі речі, що стаються. But really to look at like, oh, this is what God is doing, this is incredible. Але насправді дивитись на те, що Бог робить, і те, що є неймовірним. And so our cup is overflowing. I mean, наша доля, наша чаша біжить через верх. with you guys on the call that I'm talking to. Ви, я до вас кажу. I don't see panic. Я в вас не бачу паніки. I don't see fear. Не бачу у вас страху. I see Luba cooking in her kitchen. Бачу, як Люба щось там куховарить. I mean, you guys are like really relaxed. I mean, of course it's not easy, but there's peace in your hearts. God is not forsaking you. Ви виглядаєте дуже розслабленим. Бог піклується про вас. And that's because our cup is overflowing. Тому що наша чаша біжить через верх. And people are going to be asking, like, why do you have so much peace? Why are you not afraid? Why are you not running away? І люди питаються, звідки у вас стільки миру? Чого ви не лякаєте, чого не тікаєте геть? Because our cup is overflowing. Тому що наша чаша через верх, надмір пиття. And I have to give each other a lot of grace, really. І знаєте, давайте одне одному багато благодаті. Really, I mean, there are things that you are reacting to, and let's give each other lots of patience and grace, because Є речі, які нас дратують, але давайте один одному багато благодаті і терпеливості. Because this is not going to be forever. Тому що це все не навічно. And then I want to look at this verse here with you in Psalm 23. І ще глянемо у 23-й Псалом, 6-й вірш. It says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. It says all days. По всі дні сказано, бачили? Surely goodness and mercy. Тільки це впевнено. Not some or sometimes or. Не часом там, а може ні. Sometimes there's days that there is no goodness and there is no mercy. В деякі дні може нема там доброти і милості. No, it's every day. Ні, тут сказано кожного дня. And I think this is really something that you and we need to really do, is to every day look for the goodness and the mercy of God. Це те, що нам треба робити кожного дня з вами, щодня шукати за Божою милістю і добротою в нашому житті. And really look to that because and also limit how much information and limit how much limit what you're receiving from like the news and what you're reading online. І насправді трохи обмежуйте себе в тому, що ви там вичитуєте в новинах, вислуховуєте і читаєте в онлайні. And if what you're reading and hearing is depressing you, then really limit that, because that's not necessary. Особливо, якщо воно вас вганяє, пригнічує, так, якісь пригнічуючі речі, це не обов'язково. And take time with your family and each other here on Zoom to really just like let's exalt the mercy and the goodness of God. І проводьте час разом з сім'єю своєю на Зумі, так, з церквою. Давайте будемо звеличувати Божу милість і благодать. And it says here, all the days of my life, it will follow me. Тут сказано, по всі дні мого життя вони будуть слідувати. I love that word follow. Супроводити в нас, пише, мені подобається це слово. I remember when I was a kid that I was walking home, I patted a cat and it followed me all the way home. I couldn't lose it. I remember when I was young. Коли я був малий, I saw a cat on the street. I was patting it. I saw a cat. Я побачив кота. And I was patting it. Ага, я погладив його. Окей. And then I left. І пішов. And it followed me everywhere. А той кіт послідував за мною скрізь, куди би я не йшов. I tried to run away, tried to hide. Пробував втекти, сховатися.
I tried to go into a store and out of the store, and it was there waiting for me. Зайшов в магазин, потім пізніше вийшов, він далі сидить, чекає на мене. And I could not get rid of this cat. Я не міг позбутися вже того кота. I went home, went to sleep. Пішов додому, ліг спати. The cat was outside all night. Кіт просидів під хатою цілу ніч. It followed me when I left. І коли я вийшов, він пішов за мною. This is like the mercy and the goodness of God is more determined than that cat. Це милість і благодать, вони більшу впертість мають, ніж той кіт. It will follow us into failure, into fear, into sin. Вони будуть супроводити вас і в падінні, і в страсі, і в грісі. And then David said this, he said, and I shall dwell in the house of the Lord forever. І потім Давид каже це, я буду перебувати в домі Господньому навіки. And so this is our security. І в цьому наша безпека. You know, we may not have a very sure home right now. Може, наші доми не дуже безпечні зараз. But we shall dwell in the house of the Lord. Але ми будемо перебувати в домі Господньому. And for all the days of our life. По всі дні свого життя. Forever. Назавжди. Forever. Назавжди. And you know something? You are God's people. Ви Божі люди. God is taking care of you. He's going to take care of you. He is taking care of you. Бог піклується про вас, Він буде піклуватися про вас. And I said this yesterday and I'll say it again. Я вчора це сказав і сьогодні повторю. That at the end of this, що в кінці цього всього that God's going to do, we're going to see three things happening. ми побачимо, як стануться три речі. Number one, перше, we're going to see the enemy destroyed. Ми побачимо зруйнованого ворога. Number two, we're going to see God's people promoted, lifted up. Друге, ми побачимо Божих людей, які вивищені і піднесені. You are going to be lifted up. Ви будете піднесені. And then you're going to see God bless and multiply what God is doing in Ukraine. І ви побачите, як Бог благословляє і помножує все те, що він робить в Україні. And you're going to be so amazed how this is going to turn out. І ви будете дуже здивовані тим, як все це обернеться. Do you have any comments or questions? Може, у вас є якісь коментарі чи запитання?